odi abawie na enipa akọ ho no ye beka ho asem na wotwe atwa mu na ebeto odwa se emrase badwafo akọ paase emra bi a ede 1 Ghana cedi ebeto fa ngobo eso na sansem wei edom kuma na babontin kire mu se krono bi eni hono a esensa ene na soafo abedi e kire nkane no so hwe wo mazi kasem so ono abo abena osei asare so na no atum bi pa ye beko Western region atomantemu efia kwesimentim arawusam eba ne se obi oyitire baba ne baba shop a watomu no yekobi eno kaja wato nana no police force omo hwehwem na wokan asantefo ngoma etire mienu enyimo nso no a wosese obema ya dwuma a wopon ne nyina no ene se founder and leader Emma Shiloh United Church Archbishop Adey ye ka sei wanya mfinhia no adioso enkoro no nti wode wosom no aba awieye emu nsam kaseboi wo bete a pii no aka we ho ane de babesom wo se anwumre no nsia kasebo a yedi fra sante mantemu bafotene ba ko atifie poye atoye eni anafo anwumre obi abedi yan ayawo Oyerepa wo hane atiripo enson eso na ensam no ko ye Facebook no so a eye Oyerepa radio wonso betimi agebre akenkan bi na watie bi ewo ho na mmom yamfa seda ema adwumakuo ye firi se enipa anema bosom esa gastro and mesoplast mixture ewo edwaso na gastro mixture no me patcho stomach ulcer typhoid fever pains sadanso ana diarrhea ahwaye tuo eno no bomode sa wonsa betimi akabie na yewo mesoplast mixture so ewo hono a yenuan ma no a moko mfikira mote yawo monsabuo no nso ensisi so ye bomode sa wo benu bie na prostaplast mixture no nso eboa emema mo prostate no a eho ya tochema no ahoɔden timi ba ɛma nso timi yɛ bɛɛma de oduru mpamu a sheki wo so power na buutu ani tie wɔ mpam sɛ adwɛ waduru ɛyɛ prostaplast mixture sada so adwo so ntentem odwo nso so a na ebi akam minim de ɔde kɔ akɔyɔ bɔ mɔde sɛ wɔde wani bɛkyerem baabi ɛtɔn ro bia na mmom sɛ ɔpɛ dodoɔ atu a wobɛtumi afrɛ 0248778899 na Kitima Herbal Center me pacho enam yarwa hodo ni nyina no se wakwa akwati bia bomade so wade woni bekirem ewo Kitima Herbal Center na bibia nso atimi akọ enkanen me pacho ebu akwa methodist honomo ana adwumakuo wo betimi afra doctor 0246914717 na yedi asedani bi ama medima for Herbal Hospital was just said you wo just said ye wako adakamremu ni ese ni da so asa na a hospital a wode mreto ya de so na wahwe wa ma ho ato kumase ebu akwa atwoma ogo enkrapoko ase mayira for 0244774282 0244774282 0500727215 abusuafo bi ka we woni atrase ye beso mo Krobea santene medin mi ne anuanom Piesie Lardi and some intrimo abusuafo ya sha ase dia na kire se ye wo chechefo ka bomu kuo ba mi ensa bi o mai mu omudi ntintima pa University Teachers Association of Ghana UTAG sanso so na Technical University Teachers Association of Ghana TUTAG ba ko ka won and Colleges of Education Teachers Association of Ghana CTAG wo mo kire se wo mu sika bi e wa ba ho ya ba no wo so de ma woni ye to sebra ha nti sa ba no amfa sa allowance no amade a ene ye na kwa di kuwa hwebe busuye wo mi ya ne de to so be se dumiensa wo ba tie tuademfo bi wo mai mu a ene ye so kwabrane ani ensen ka kire kra ego amano so ye wura dan ye menso fori eye vice president edema sitak eku no ene ne ntoa so obani ovori anwumre memwadwo anyo na ponu mboko de badawro man ka gina yie kakra ma me ase suo no etose ye no a na ade ne twitwa sisi saa na mi bi se o krata no de ye nsa ka de bi kwa to social media platforms no ne ade a ene achachefo se de mo ase no no chechire mu mo pa kan se pote. Hello, Mr. Ovori. Hello. Okay. Yensan freno na said ye wadin chechirimu no ema no nanka yatie ni yesuso epam kanjin dia obi anim se yesu pa and one kogu mu na se no na etena ko ye mutimi se yu ampa wanum nsuo na nsuo we no ya da bia ye kasa calcium magnesium ni potassium ayo mu no igina de preko pe se ye alkaline water enti se open super anom nsuo agofo ha bia amfa mre wode a eye kangen energetic drinking water kangen eye super pa breman abawa root junction wona dosopo
ona be kwa akoto ne 0241449191 Mr. Ofori what you mean hello hey Mr. Ofori ba cho drive wo ho ye ahomadi mo ye kura nka ene ye miensa mfrɛ wa akire ye wa dawro mana akire na ya to aso na ye hwɛ bia mbiritia wa bim no ye frɛ no ana wa paki na nka ya hwɛ se de ibesi ene na di nkomo ede afrɛ Oyerepa 100.7 FM sure ɔsugusu a weti aka kase ɛbɔ anwure no sia de ɔse yɛ ka ho ba ne sei no a ewie ma yikusu kuku no amususu ne ɛwɔ no nti ya na kwantempɔn so kwan so bre Lardi yanku ni yo yanko mehamen kwanta esutifi south mansi no emo na me ka senya asam ketwa police for your investigation e wonta wa bia mehamen kwanta fo any police fo no wo mu enya ye ene anopa ni nyina ne sen yesi dwumadie bi kɔ so wɔ popom mo hu mo ye ne se ebufu aba na eno enenam so ma police fo na wo se wo mo matu eka opemfo bi enan eyewitness di ogina wa wo hu se de ade ne si kɔ ye no ebo ye mu na oba Facebook so nso a oba hu se de ade ne si kɔ police fo mema ma age kwan no ene mrantie wo mo nan ene police fo ma atu so no mo to ne hwa obali me dwane obali dwane opemfo dwane hɔne ho dwane obi dwane fi sɛ aduane yɛ dɛ tozi afi yɛ dɛ fufuo nso yɛ dɛ yɛntie de ohu yɛ ne nsɛm sɛ yɛnyina yɛadamfo baako pa yɛ ne ne tema awɛ nkwalta yɛfiri mu no agya yɛpɛ ne Krobea wɔ ma ne nkwalta sie ɛno so wɔka kwan ho kakra nti wɔ hɔ a ɛna paturo cars ne yɛ dɛ mmienu ɛba at once ɔmo baa na ase na boy si gugu kwan mu wesi mentwe wesi sei ana wɔn shoot ne yɛ dɛ ɛkokɔ so saa wote ase me kura me pata obi police ni baako ma wɔn shoot ɛfama so ho ba nyame ne di ne ho afofie wote ase ɔmo abo a ɔkɔ ne baabi wɔnyɛ mu ɔkɔ na afu na police ni baako ma wɔn shoot na bi ne nam na ɛma wɔn shoot de hwɛ fam abla so ho nwura mu hɔ no me ɛma wɔn shoot de hwɛ fam ti sɛnea wotie no saa pɛpɛɛpɛ adwene yɛkura yɛadane MTT before yɛdalɛte cars no sɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo calm down ne yɛdalɛte ɔmo traffic wate aseɛ nti ma hu deɛ yɛi a bilifoɔ ne bae menim sɛ ɔmo sɛ permit o sɛ deɛ o I don't know but ɔmo bae a wɔne shoot ne boys ne so obi aso wɔn yɛ dɛ wɔn so wɔn ti aseɛ nti yɛbɛta wia no sɛ yɛ so ɔmo so ɔmo ntwem ɔmo saa na bae bae yɛnim baabi a baa na ɔmo de ɔmo afa yɛnim sɛ ɔmo de ɔmo kɔ Canada, so I'm going to counterback. I don't know. You will be on the Panade. I found in a bodom to my head. The Nature Hospital. What you say? South of Penalty. Yo, anti every Emehame. A certificate South Mansi no emo. Any 1 year. Pinche who ye and Calibono and no. Nkwa chika Krobea na yɛnhwɛ saa fidi ahoma no ato betimi de wura dan yɛmɛsɛ ofori adi kɔba ɔna vice president Emma Sitak eku no ɛkyɛ sɛ yɛka ne saa ɛyɛ Colleges of Education Teachers Association of Ghana wɔbani fori afɛ de ɔtemi nka hello ye yabrɛ mu wadawro ma ya na mi bisa sɛ Obani for what menga. Hello? Hello? Hey. And him say hello, Mr. Obori. Oh, and yet obese network and wa Yanto akasebo no eso na yenko ensam foforo emu busu imuim anasa busu mi ne da na toso enan ane beto odwa se Ghana Registered Nurses and Midwives Association womo ate atua na womo atua te no ejina ne ma be se enan eso de di nkan womo ekire mu se womo ne abandada no e de womo sa hyente ase apam biase a eye working condition womo dwumadi a womo die no ese se mpanefo hye mo kena afen nso no allowance bi ane incentives bi a etike mu na se nkaban no e de ema wonom na no na wo mo echirem se 2024 no wo bra wo mo ne aba ne si nkonya wo do onsa hyente ase apam ase no aba ne gitu se ampa ensem wa nursefo ne kan nyina no ewom enu nti wo de ba ya adwuma na no ane ekoto aba ema aba nsesa eba ye no ye ka sai NDC amanyoko no
ana abɛtena akonnwa ɛsoɔ nanso no sɛdeɛ amamu esitie no sɛ wobɛfa akonnwa no na sɛ wonya mfaso a wofa sɛ ɛka nso ba na gya wafa na nam so ɛma yɛkasa nurses ne kyerɛ mu sɛ ɛntiase apam a wɔn ne abandada no kɔɔyɛ no ɛsɛ sɛ aban wei ba yɛ nkotua de ma wɔnom nanso ɛnya adeɛ sɛ sɛ sika no aba ɛno nti ɛneɛ wate atua a wate ntoma emu na wɔn akɔ strike a wɔn ɛnyɛ adwuma na no ana ɔsoafo a wɔhwɛ apɔmuden ɛsoɔ kwabena minta akando ɛde abɛto dwa akyerɛ mu sɛ anamɔ no a anasis na tuo no ɛha adwin yɛ papaapa ɛfiri sɛ ɛba ne saa no a na enipa nkwa ane yɛ ma nada ne asa atoa ɛno nti nka wɔn nhwɛ na nkekuo yi ɛne aban ne nsa mesi nkonnwa na wɔn toɔtoa adwin ɛfiri sɛ saa no ne ano hyia a ana ntiaseɛ ɛba na saa nsɛm a ɛtɔ dwa no ana ɛyɛ Ghana Registered Nurses and Midwives Association wuduru nkrapompode mantam a wɔpɛne wɔn ana yɛ wɔn dwam training ɛyɛ Jefferson Asare wɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ akyerɛ mu sɛ aban ne pɛ sɛ wɔne wɔn si nkonnwa a mfomsoɔ bi ni hɔ na mmom no nhyehyɛeɛ ne ntiaseɛ apɔn wɔn sa ahyɛ aseɛ abandadaa ne pɛn soɔ no ɛnoa na wɔn de bɛyɛ adwuma biribi ni hɔ nom a ɛbɛsesa. The sector minister promised us that in a meeting, and it was one of the reasons we hurriedly agreed and held on to our demand that he is going to do that and will make sure that it is done. But I never heard. And this is the reason why we think that the ministry do not respect us. The ministry does not take seriously our plight. The ministry thinks that we can only work, but we do not deserve anything. They did same to us in the days of cholera. They did same to us in the days of Ebola. They did same to us in the days of COVID. Some nurses that got infected with COVID paid their hospital bills with their own money. The whatever allowances that the government told nurses that he will be paid to them, the insurance, they never received it. Nurses that died during COVID, their family up to now has not been paid a penny. So when will we be recognized? We are ready to meet. If we receive a letter this now, we will move in anywhere they are requesting us for us to meet, we will meet. But for renegotiations, we are not ready. In the health ecosystem, it is not only nurses that have conditions of service, but others or even outside the health system, we are the only group that our conditions of service have not been implemented. Enti abusuafoɔ ne ayɛte yi ɛyɛ wɔpani a wɔyɛ dwamutirani ɛde ɛma Ghana Registered Nurses and Midwives Association ne fa ɛwɔ nkran pompode mantam ne din ɛde Jefferson Asare. Yanko ya chini yanko di nkomo yesanse hia pa ndi ne pese amane tutomu by force at once na afi yetimi atoa so. Yewura Daniel Mensa Ofori na Sitak achechefo kabomuku no woda wonoma ano se abedi chiri vice president. Wabani for afedi ya emuda ho. Amini ampacho mete wonkapa. Ayeda sepa ya brem ne nya wona so ya be ne den sa na tie. Krata ya amode abatenten ya ye release yensa ka bi no. Na chese UTAC sanso so na TUTAC na mo de ye sitagi mo pa kire se poti se aban no de mo kabi se wanfa ama ene ye omama ne mere mu ncheche mu kakra nkire ne wadawroma medase mechia asanteman ne Ghana man nyina se mu hu ye release na enra na o se national executives UTAC SITAC and TUTAC because one our child polytechnic one our child colleges of education and traditional universities are yen nyina nwumre no yehia na ya dwendwene ye ho no kwane se ye wodwanam bia aban no afibia wotwuade ma achechefo a echade ewo saa university mu eno ne friend say book and then research allowance we sika bia ye de ma aboa ma yetimede ye nhwehwemu ade boa adekye na aboa ma nimdeɛ foforɔ bi aba yetimede ama wona oba begentete no na etimi aboa we mu ye nwoma a yɛtwerɛ apart from research ye nwoma a yɛtwerɛ ne ade nyina ka ho bi ndi afi bia no every August edikosi September there now say all the universities no what you say sika we wona qualifying the no what you say sika we amount na nhyehyɛ wɔ ho ne sɛ afi bia no saban ni betua otua in dollars otua no dollars na ye wo mu nie sɛ wo betua normally na nye prevailing rate no na oditua nye dollar rate a ɛwɔ ho sa na oditua nti aban frɛ ne yɛhyia ne adwendwene ho ne yɛhu sɛ okay ba sɛ me de afi atwa mu yɛ example a
afi atwa mu na nana Akufo-Addo na ban so no na dollar no number 15 cedis but ye share no omo ye ne so yemfa 11 cedis na ema eno no wuti ase ko ba asem panifu ahia na yadwendwe na hote enyawe yenye omo the Bank of Ghana rate na ye enti esese ye ne aban trust na nka ye hu ne se afre dia a obetua no rate say no de maye ya twa ya twa nka ta koma ministry no finance ya twa bia ma education ya hwe ni mu a ema tinna mpanifo no national executive hia na chese ya hu ne se futo bi no mpeso mutu bi ani na de enti ama ye ni abre ne se se enhyehyɛ we na ama procedural se we na ama emma sika ni twa no kɔ akiri afa ni ebeta se bekɔ kiri enti ya ma aban ne se ye de enim tesa sika we de enya de bi a ya kɔsrɛ ya de a statutory payment ya aman mu no mra ma ho kwan se otwa se sika no enti se enu fiada which is 13th no se wantimi entwa de a ana wanye ama bonti ama ya hu ne se dollar no say no dey my 15 cedis and 14 cedis and 13 cedis no dey twa stay and research allowance na my idea any idea can say won hu ne say a declaration of strike just say mo ba ti atua so the aircraft no dey menua atuate dey da bia meka say obi eno na ni gi atuate ho na so no samanyo sam ne aman mu no edu ebu kan asem na pani bia ntimi aye mfa ntokwa na ege ade free pani ho man nemo emre mu no ade a wonso betimi aye ede broni beka say to drum home your concerns ne say wonso so wodo mfidie no bibia begu na abaye hu ne say ani braba na won say we no menu ahwe a Piesie da so all the major unions oh man mu acheche for was traditional universities ni ensan nyina mu no ani akabo mu na che say we aban atwentwen na ase na bibia si a na che say wono na broni beka say o say ibi mu no eti Mr. Ofori sika be say na ye kan wan asemi o kan dollars na sika be say na ye kan wan asemi oh ka book no 1,000 them 1,005 and then a research 1,006 o kan ni nyina abo mu $3,001 enye sika bia minia afimu ni nyina $3,001 no enhye da nya bia sa ho enye sika bia sa afimu ni nyina o adwuma achechefo professors doctors ni achechefo a echefo traditional university ya dey adwuma na anesa wo publish kra na wo bebre anesa me ye research am no ka say me ye research ewo esemu a ya mafa bi pa matwa onka wo ho a okogi data bi abrem ni nyina no ho adwuma na ye dey na boa mo man chichiri ye yie nti say aban na ntu sa na mo na emoa ebema nimdie entetie ne ade e wo man mu no beto achu yo yate ene otumetum na mo de ama aban ye hwai na nyankropo ya adumu a se obehia mo zo nhia mo na kire se ye ato aso afiri ho no ye da ase pa mama kan si se se ya ka se National Labour Commission no afre okay se omu hia yen ochina ekro no nti de besi bia no ye beba na madaro ma ya sa mo man ni nyina ate ye wogide se enu fiada no se de aka no bibi baby betimi aba yate Yewra Daniel Mensah Ofori and a vice president Emma Sitak ajechefo kabumuku ba ko a amusu di mu tintima sabere yi wo mo ebo aba no eto papa se wanya ntem na o mo research allowance ne de be research rate de titi sa no ya ene hwiebe ntonko bi fiada no aba no so be strike bi anasefo no de no etwam na ne nyina mo no yakwa aba no so e na anase na afi midwife wo no so atuatie ya wo no mutie kan ho bi pani ko hwe kasoa ewutu senya east krosinim ewo fifi mantem mu ezi nipa bi di senseme ewa ba ya asabia ho na nansa na ebuemu na nakwa ba kwa bia me di so ayo na nipa be na wo tese wo mo etu atwisa no ewo polyclinic wi kwa bia me no wa ka se de bepiemu ewo aye kasoa ewo aye aban asabia kasimienu ewo aye kasoa se aye kasoa polyclinic na afi so mother and child hospital ano hospital ya aban de je na so yi pa wo kasoa RC na kwabia anam nurses for any midwife for one atria one activity no and then look I say hospital no many echimo wono mokora chese apemfo a one iyefu sabe aye wiobon na nim kutukutu na chese aye amoso amo ehwo enfo a amo beje ehwe no amo na akeke aye ade se form one na say
OPD one more so more chance that is for abashon oduko wa afro kan di card na ko doctor na nurse na ka chance to me action one so ko OPD was so that is for chance more church bi ade mata ko doctor you know no ka say dia e bin one more OPD dem bin one more chance to me am card ko boda kwa akedi mo ko akedi na dia mo ya one say appeal for one bada last week ade ko de amo na mo akwenya doctor for dia mo so mo ehwe that's a friend na wo fifi awo ba and so wo ba wala so ko sa so ekọ na mo sha so blender cramp na wo ba wo ka so mo strike and so mo ehwe so ka say akọ and akọ aka ba say I assistant pa mo de en charge and ka support clinic no some look at mo and bring look at ko ko exam ti fo mo no mo ehwe en say go pon e ba ka mo akoma mo so yin akoma de go pon the product and mo try say na go boy na adon na ka ni sa ka na si akoma na ko ma say aba na ko ma tumi aba show na one apomden the NCD be several say the gam private hospitals no na ke so do na chema amafo ko maka di arrange nti kaso ha modern side and ka support can create there no ka say the amafo say one ma amunye na say so le tumi asho it's always car na ko ya private hospital na say ya tumi asho see kwa bia ho say NC awa ya kaso ni anam say striker and na say for no akọ ni no amafo ba say ba so mo to hospital ma amu dia omo oh nana ene yɛmfa bata ha na deɛ agya sɛdeɛ akɔ yɛ no bɛsi adwan ho su saa yɛ ano no nti nanansan yɛma no bɔfoɔ yɛbutu kasoa ntitiri mfifi ma ntam hɔ nyinaa no bɔyɛ amanneɛ ɛna mote ne nkan yɛnkɔ mampɔn ɛda yɛ nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ dɔteyɛ ɛma bretio Piesie dasebrɛ ɔsɛ bɔ nsu ɔtɔ so mmienu ɛna no ɔkɔ akura asanteman manu ɛno no dɔteyɛ nansa ene na wode ebe wie yɛsɛn na tie yɛnya nkra no sɛ His Excellency Awula John Dramani Asankusu Mahama Ghana mampanyi kɔ hɔ no mo sanso na santemawura otumfoɔ sɛ tutu ɔbɛbie wo enso ɛkɔ hɔ His Excellency Owura John ejakum die wo kofoɔ enka ne Ghana mampanyi wo mu nyina ɛkɔ hɔ no na Isaac ejeni boaten ye bon ready hye enanso okukra okrakra atwen dom fa dom production wonam hwa no oda nti nsɛm no nyinaa ɛda n'anim agyenim majuwe obedi hie mejo so mianko bemena that radio empendufo ade amamre ani amanie na omo hia se na efiada no the fan say ni fa ya ba wiya ne sa enche na nanamade hia omo ti atrenkunya ebe ko okusai ache da sibre osebus a otoso mbinu edu sabe ya oye kesi bi ko ekwase ya ese na namo sai kire no na omuni di enka kwa no kwa onso di amane pa bi akwa edi obi abekọ na onso ba onye ba bi aba behie no eti sabe eyi otumfo sei santimewa bo be no miensa emu na obi pie eye mampon na edom na ode baaye no ri free etri ede eba na akodu se kromofo anase okon ba on esi amane ni amane ni bredi kan amampon sa se bi ato mo bi tie kunya so na wo na we so ni bredi ko bi tina fo asa banya we esi e aduonu ensia di otana so ko nim esi na enfirinum ebuko abuso ensia na mentwase ni atu mo eti na ye bredi kan ye dotiyi na sa ye ekwan a obi na na se plus no wo no na ya amamle sonko a enipa no ye hye bi efi mo so ni ka tu idwa no penifo bebe na ba man penifo adadafo eni omo amu ye enyuma nkwankwa adwuma mo so agidi o memo ni na itimi bai na anopa no na wo de enka bai se bo be so no wo twete eso bi akwose dem ni amamle wo no omu tim eye fisada no ka sei ni wie ye na no se ni pedabi e de ho akwakoso se bia no wo twe no enchi no kwem se amade bi ho a na number so mu ye nimpo ade hia na so na no mo ti ekuya so kura no enyo mu na na me no be no mu na kwa na yebi enti wo a wo kan no e so ko so be bi this mpanifo etwa mu a yani ama oso bibi wa mi ntimo no nka na so se wa wo hwe na wo pese wo hwe bibi dia wo ti me joan wa be isa ni ka se bi de boko e wa ha ni ka se mpanifo ba otufo ene ni dom esi kwan so amoso e be kuma se akaje na namo e be ni fi ye hwe abra we ni esi ye no na ejadie se ni sitie men kasa no amanfo digya bi se na to fom no na ma wo se nyi bibi ade bi ye nyumbo nyama ba ena die na amanfo to nyama nketenketi abi se omo aduane kakra omo amoto credit ensa kakra na wo kwa ho die eni nipa bigu mu a
business so di komo fo di nkomo a bi akoyie ba mo nsem so de me fan say kochie kwa na afoko si ba bi de because Ghana for na me fan say fa ba e say no two for san kasa no e ba ntino ba mo say di de boko isi wie de boni bi say ye twen de na no ba ye nyume opa ahoache no na no pa no ya fa cha ko de ye trapa no ya trapa me chief for ni abefo ni sa de Piesie di de boko ye siama me siama amanya komo for say nyambo tena se di aye boko dia o me sha se di omudwa ene komo ankasa no na she bi anfa ho kochia na do akofa ka komo ankasa de she bi anya adwuma ni na ye she de ba finanom ana se she bi yinyema ade aboa dwumadie no Jenim Boateng born ready share woman boy yesika yi ko keri woya de efri asante mampon kontonchi asante mama nu a wakwa ne doti yi ase na Jenim Boateng ede nkratoi abre Yanto anwumre no nsia kase ebo no so ewo Oyerepa wo ha ne akiripo enson eso na ye ko emrahye bedwamu a emrahye bedwafo ekọ asetena na yedwu bosuminda ne toso emiensa ana wo mo ede emra eye energy sector levy amendment bill 2025 ekoto ho na botaye nyina no ene se wo mo de 1 Ghana cedi ebeto eye fan wo boso na atimi aboa ema ekatwitwiri di a energy sector no eda ho na aban epesika de atua no watimi enya sika ede atua na aban ne ehwe ne mu se ya passe emra we obenya Ghana sika no 5.7 billion na watimi ede ahwe na eka hoduo bia no a ewo ye energy sector amanu nti yenyina mahoden ebo na ni prepare se bi China ni awisabo ato na ni no ne nyina no atimi aba no awieye na no ananadwofa ana beto odwa se emra se bedwafo apase wa bra na minority no edom kuma no wo mo asoriye na eno ana ukomra se bedwamu a eye committee a wo mo ehwe yen sikasem ene yempuntuo eso mekire Parliament Committee on Economy and Development wo pani ba ko ye ranking member eye ofuase ayerebi emra se bedwane kwadwo opon enkroma wo de atodwa na wo kire mu ese se wudo afuo mpo na se nyankopon wa hunu mu a se afuo no enye yie na ne nkire mu nyina no ene se adanti ana aban no pese wode emra bi sa beto mra se bedwam na wo Ghana fo ani hu enkomo eye public consultation na Ghana fo mpo entimi ahunu se mra na yedi ko benkum anase yedi ko nifa wo tirem se wobra na MP picte so no wode e-levy buy na e-levy no wode tudwa ehata mu ema Ghana fo nyina hunu bi wo mo be kire wo madwen kire wo mo adwen nanso aban wo ya yewra Muhammad ani mo no wo pese wode niema esie Ghana fo nti ana anadwo be sa nonkono ana wode samra we eba na we no kire se aban we abonitiri mu pose krono a obebo Ghana fo no enya asam ketwa na wonde wo kan se dua se saa emra we na ya pass ye no a ye de 1 Ghana cedi ebeto fan wo bo so ama Ghana ni ba bia tua no wo se eya nadwo ma na sem a krono ankasa. Ghanaians will bear witness that this levy is being charged at a rate of 8% per transaction. And this makes it one of the highest tax rates introduced in Ghana in a single instance. If you study the history of VAT and many of our other revenue handles, you will notice that at the first instance of introduction, sometimes it's 1%, 1.5% or 2%, and then maybe as the years go by, you may find some add-ons and then a consolidation. So let's compare the e-levy to the Dumsor levy, which has now been introduced by the NDC. First, the e-levy was advertised in the budget. It was followed up with town hall meetings, and it onboarded extensive public consultations before the bill was finally passed in Parliament. This Dumsor levy was smuggled through to avoid any form of public engagement, consultation, or scrutiny. It was neither advertised in the budget nor in the main order paper for the day. And that's why we say that this amounts to midnight robbery. The e-levy had an effective rate of 1% per transaction, yet it was described as pickpocketing. The e-levy avoided transactions that were not in excess of 100 Ghana cedis, you will recall, yet the e-levy was bastardized. This Dumsor levy has no minimum threshold. The poor are actually the most affected because, unlike the rich, for the poor, every single cedi counts a lot more. Wafuasi ayirebi emra sebedwani kwadwo wopon enkroma woye Parliament Committee on Economy and Development woye ranking member
ana ɔde saa nsɛm wei ɛto dwa yi afei ka ne soafoɔ bɛde akyirɛ no wɔhwɛ ɔma yi sikasɛm soɔ yɛmmra hyɛ badwani ɛmɔmafoɔ mu atiwa east ɛne ɔnrabo abena ɔsɛe asare ɔno kura yi na tom kopie mu ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu hɔ no a public account committee ɔno ɛyɛ dwamtrani wɔde ato dwa sɛ nokura nyankopɔn anim ne ndc aban ba wɔ sɛ npp aban nyɛ wɔn na mmom na ɛyɛba bɛboa ama ghanafoɔ ho atɔ yɛ neɛ na saa wansi di yɛ a yɛde yɛba bɛyɛ toɔ atoto fa ngo suo siesie ne deɛ nokura nie ɛyɛ twamene paa yɛ a ghanafoɔ de yɛhyɛ akɔmfoɔ yɛ a ne nkyɛkyerɛ mu wɔde yɛto asoɔ ne sɛ wɔnyɛ bɔhyɛ a yɛwura John Dramani Mahama ɛhyɛeɛ no ebia emum ɔma n'ani nkɔ deɛ ɔhyɛeɛ no ho na wonya sɛ sɛbi yɛku sɛbi yɛnya ado wɔpra ghanafoɔ siesie no nsan sɛ ɛnyɛ ghanafoɔ deɛ yɛhwɛ koraa ne mu animu yɛ a ebi ne wei. It is not our caucus refusing or preventing the state from fixing a known problem. I remember very well when the NDC was in opposition. They said that the issue in the energy sector had to do with efficiency. And so the problem was efficiency. In President Mahama's State of the Nation's address, I remember him saying that too. And even went ahead to say that this cash waterfall mechanism, where it's an account where all revenues generated under ECG will be put in there, and then based on that, they can distribute it according to a formula to pay for pay to the IPPs and pay their expenses. So if it's about efficiency, what have they put in place to introduce efficiency? You start that first before. But in on Tuesday, when they presented that levy, amendment of that levy under a certificate of emergency, you ask yourself, you just presented a budget in March. And then 2 months down the line, you come back and say, there's an emergency. And so I want to do this, I want to do that. What happened to the efficient measures that you said you were going to introduce? If for any reason there's been a windfall in appreciation of the cedi, Ghanaians should enjoy it. Why should you, refuse or prevent Ghanaians from enjoying a windfall that they ought to enjoy? And that just because you feel there has been a reduction or appreciation in the cedi against its major trading currencies, I should take it off. We told them that in managing the economy, it is not about just shouting, talking, but sit down, analyze properly, and see the situation for yourself before, you jump to. Just honorable Abena Osasare, and at Martin Wenkano, Public Account Committee, Yawashib Jam, one Adrian training, Rashib Jani, Atiwa East, and no, maybe a Chamono, Swafo, Abedi, Yan, with her, or Maziga Samshaw. Because I didn't. Yo, asamu aye koso no enyete magana beta tadi ene se abrantie bi ewo efie kuma ewo efia kwasimintim krosini mu a ewo western region atoyma ntemu no kofie no bomobaaye kadanda damu chikakra obedie wo kope bia di ni se oye baba kafo odi apaso ene yitire na baabi oye ne baba no a woto punu mu so obi ne beto mu ade achen ya broni se lifeless body wonu ne da hoyi vanitas to momnia vanitas chese de ebre ye nyina no na wiye no won da ho be meba wato nananom ewo ensie do na ye bekwa homa no so ni akwa so fo wa manfo waba na ensemi wo extra news a wo de aka ho amaye ofori wa manfo madwe ensemi so asam no anya de magana be de dadi tremu Mese we de bi che ya hwefo ne yetiefo nyina so wo bisa na sa person ya ye twini mfoni ama amanfo edi nkan ehu ana so mo atenu na we ka se fiti be na wo twini enum de atoye mante mu ani titu ne takra de ne mpate mu de ye da so bi ye ti areho asam so a makro na ehu bi kaka ya boye na nso yetimu ala se ne ka no se de mo kan be ma James Opoku barber shop attendant or baba na oye our tin shop or not a shop oye no ejuma ewomu na besen na kakra bi no ono shop mu hono ma na wada oye na ejuma wi na wa practice hono mo na odimiti atu hono mu na wada na oye be ma wale fo so owo nkwalami nsa enti eyese ade achi a hono mo na ne ba na eba ne chen ebe ju on top money na omudi ko school na ndro kwese de etwe mu anopa na mo fe ye wo ho age so mo kwa sorry wọ́n papa wọn aji wọ́n chọ́pọ̀ ní náà fèsì wájú wọn kọ́lẹ́ṣì náà ọkọ̀ Sunday school ẹ̀dẹ́ bí wọ́n papa ẹ̀ mọ́ ọmọ nù wọ́n ti ní ẹ̀dẹ̀ àkọ́tọ̀ correction ẹ̀nà wọn wọ́n kọ́ dùn wọn ọmọ nù wọ́n bọ́ papa ṣọ́ọ̀pù náà òǹbí ẹ̀yẹ
nam say papa de dey dey sembele na ko bi shop you na na ya won bi ye dey adan enti wo sha se so wo bom na obi anje so wo sense watu mu so awo inside that obi anje enti wo dey make ko fi ko fama me se ma me ene ye du ye na ye papa obi e shop no na fe so krampo no ye fe na wonje so enti mami di emeka e bai se obehwe na wo boa na fe waye na wo bom obedi ye no so na ya mpa se ni shop no so ye tu e wo inside the nipa ni pie ye na so wo fe no na obi anje so nti obi so wo hye ekeka mu efra ma fo mo baye me ma baye no so no na ba penya de wo jisu nti ko ba se wo so obi shop ye ni na wo wuram na mo hye na mo obi ani no okodu wa no na ya de pay o to na no mo e won fedo a wo da shop ya ni fie wanya na 43 years na e ko ba se wo si e fe asami ma wo patem na wo ba nti wo no fe ma wo de mika e ba ya oni e police fo a wo community police station wono e ka so mo na ya ka se si ade be emergency opoko ni fie 43 years no Australian nan mo on so do ma e de mika e de na ko wo mu e wo fi akwanta mo twa wono na se ame no wo kise oda se sia dance ni wa mani po asam no areho ki ko keri emomo ya de so ajebre na news wi wa ma ya tibi oforu amanfo eni ni din Western Regional Correspondent osi anemu e watoye mantem yanto akasiabo no eso na yankon semfoforo emu wosofu pani a na wono ana woye founder Emma Shiloh United Church and Archbishop Adai Theological Institute a baby atwa mu na ye friend of Shiloh Training Center no ewo ye asantemantem hata no so ne din ede his eminence Archbishop Emeritus Samuel Richard Adai ye kasai papa asom mene wode osom ne nyina ba na wie ya wakwa na homegye emu na nyame adom ya papa wate ase wanya mfinhia makomako adioson enkono na aya na mpane se sasansa kwa etu a wode na chiri eja akroma enu ntie ne wabra papa okwa retirement na wono mo eye retirement service edi amano no na enya asam ketwa e wota no so kumase ha na eno ana eni asori mai wo mo ebo mo se papa ya ade wo mo beje ntete papa na ase o wo mu nyina come to magu form se o papa de said ye nyankopon na yadwuma anya asam kotoa na nyankopon koso amana hoade ni anache se efe pa na mienko ahoma so na ye ne osofopani a ye papa ekwa retirement wono ana ebetena mu na wadi na ade womu yo na emu obesina nam na watoa wosompa no eso ne din ede Archbishop Dr. Divine Ajimambedu wa ahoma so ye ne no eni nkomo kakra awurade akwa asomdwe nkan wo enkan ya no wetie phones papa ya dia ye ho ye e wo studio sa na won so priest adom menso no ho ye ye da nyame ase aya na mpane se akokọ bi de woni madechie nanso ya na wotie di free woni na no boye nkomo kakra ya bra ni so nanso no bono tofa mayen ye papa his eminence Archbishop Emeritus Samuel Richard Adai bra wo share wo som na se ne bra wo de akwa na wie yi boy nkomo kakra e wo saa ebre yi me bon to fan yi the American is already doing and me na enka wo osum pan ejuma ene ni so adi kuna onyankopon de ma ye papa Archbishop Adai na obeshe ejuma di kesi ase infili bre ni ewo kumase ene Ghana ha na aso aba atra Ghana ashiri na aso empoyenya asofu pon ami kaze me kan ho ne asofu pon bishops, archbishops, apostles, reverend and reverend ministers and the workers in the kingdom of God. And the ebra yamba padi na no se opese wona fam akra otena se kakra no gi na home no and we say ni na ye de bo ma de ya se e dia ma no ba yen che no so ya papa le sere de man so ngo so ama na hode na o ma ni nche na ontinen trans no ngo so antre tene ye mye dice ebie ma ewu ni mo ye die ni se owie na djuma ye ma bibre wo ni mo a ye ka se ye nsa eka eno ni nyina ikohia e
na yɛsɛ yɛda onyankopɔn ase ama no abrabɔ na nyame ma no ahoɔden na adwuma no nso yɛaka biaa sɛ ɔde dom yɛ no nso adwuma de adom yɛ ti na kyerɛ sɛ papa sɛ wohwɛ mu a ɛberɛ a papa bɛfaa ɛsom yi ne berɛ a wɔde akɔ no ahomegyeɛ mu yi wobɛtumi de wo nsa si wo bo aka sɛ papa baeɛ a wɔbɛsom yi sɛ obi awurade asoma no ɛne awurade akɔ a papa homa no ate atom abɛ no ansɔ ana ansɔ ɛnyɛ obiara na ate anom enti yɛmfa nsi ha enti wei no yɛ Archbishop Dr. Divine Agyemambadu wɔno ana saa bere wabɛsi yɛn papa ɛyɛ His Eminence Archbishop Emeritus Samuel Richard Adey a wɔn ana wɔyɛ founder Emma Shiloh United Church and Archbishop Adey Theological Institute ano ana papa ba no ana ntoa so yɛwie nti yɛda papa ase paase wabɔ nkɔmmɔ ne nyina tɔfa ama yɛ abusafo ntoa so yɛ na nano da chama wontumi santimantem dwomtrani ma NPP amayuku kodi sɛsɛmɛ ɛwɔ yuka akachi sɛntwerɛfoɔ si yɛtere wɔ ntuma ni ɛma multimedia yɛduanom wɔn so sɛntwerɛni baako Latif Idrisu akɔ obi na ɛsoani nso ɔka kyerɛ koraa wowura bi yɛfrɛ no Theophilus Thompson so wɔne ne de sia nneɛma kwan yɛ akyerɛ sɛ Theophilus Thompson ɛde Idrisu fa soɔ no ɔbo sɛntwerɛni mfimfira ma neɛ ne yɛ no baaba yɛ ne yɛka ɛsɛwani nso ɔka kyerɛ mmakyitaafoɔ no MPPfoɔ no tweka saa na asɛm no ɛkɔkɔdii kɔɔto ɛma kyerɛ sɛ Theophilus Thompson kɔkɔdi aposifoɔ nsɛm tigre ne yɛhwɛ anim sɛ nka wɔbɛma ne beeli na nso ato asɛbrɛ ha ɛnya adeɛ sɛ wɔn mama ne beeli a wɔda so twirim kɔɔtoa ne si nyankopɔn yɛ adom a busum ɛwɔ mi ne da ɛtɔ so dunwɔtwe Theophilus Thompson wɔn san mmra kɔɔto na neɛ ɔmofa deɛ aka ntoatoa so ɛmfama no so ɔne nsɛntwerɛni ɛkyɛ sɛ ate agyina na neɛ deɛ ɔde yɛ nsɛntwerɛni no ansɔ ni nti wɔdi ɛfɔ saa no na anobaba yɛ kɔɔ soɔ no yɛnti akra. Some party supporters have concerns about the fact that has been reported. My brother, you see, we keep saying that in this country, if there will be war in this country, it will come from the journalists. We've been here with you since you in person. Yes. In fact, the security people were attacking you. They say you don't have an ID card. They were forcing you to delete this. So right now, it's captured live on television. You clarify this. We've been here with you since 4 p.m. and we've had assaulted already. Let me finish. We've been here with you in person. I remember the police and the military and the Yoko officers, they were attacking you. They asked you to delete every footage you took. Is it wrong or right? Were you asked to delete pictures on your phone? Yes or wrong? Correct. What did we do? We came and we stood behind you. Exactly. Why are you now reporting that we are rather attacking the police? I was reporting the fact as has been observed by myself. So did you report? That does not warrant an assault on my person. So did you report to the public that the police or the Yoko staff were attacking you and they took your phone and they made sure you deleted every footage you took? Did you report? Afano baba yenu bi ɛna atwa gu no Oyerepa 100.7 FM sure ɔsugusu a wo etie ɛne na yɛ toa so na yɛn nyinaa yɛte sɛ ɛnkane ɔman foto samfoɔ owura Ken Oforiata special kwasipita ɛhwɛ ne dendenden na no ɛna nkra ɛba efiri hɛba sa papa yi ne ho dodo no a deɛ yɛtie ɛne sɛ wɔnya prostate cancer wɔ so wɔyɛ operation na krataa bi ɛbɛtɔ abɔnten ɛyɛ owura Oforiata ne doctor owura Ahmed Abdalrahim wɔkyerɛ sɛ yɛfrɛ bibi biopsy no okotwa wie no ohia ahomegye kakra ɔgye na home wie ansa no atwɛn wakɔyɛ prostate cancer no ho surgery na okɔ Kolebu Teaching Hospital Dr. Hadi Mohammed Abdullah wɔyɛ neurosurgeon na kyerɛ sɛ wɔyɛ dɔkota wabɛn mu paa yie ɛwɔ hɔ no na ɔsɛ ensam no a owura Ken Oforiata ɛde ba ɛne nkyerɛkyerɛ mu medical no ohu sɛ ba gaskia ba nyɛ saa ne tie nyɛ nokorɛ bibi wom wadada no ma bi wom enoma mu emu na hɔ enti wɔsɛ sɛ medical ɛba apɔmuden ɛne ayarhwɛ nimdie mu a ensam owura Ken Oforiata ɛka no ensisi so ɔmrɛ bio. The patient might have just been diagnosed of prostate cancer, but it's stable. Okay, and maybe there was just a small rise in the PSA level, and further tests needs to be done. And then we also have advanced prostate cancer. So if in the case of an advanced prostate
cancer, I would think that the person will need time to undergo treatment. So that is where maybe I would say maybe they are unfair to the person. So we need to know the state of the diagnosis. From what I've seen circulating on social media, it appears as at March, from the 2 letters that I've seen, as at March, it was clear that he will be undergoing surgery. So it's very difficult to reconcile the two letters, because the second letter now says that he had to undergo MRI guided biopsy. So it means as at that time, no diagnosis have been made, unless Mayo want to send that information that the biopsy was the surgery that they were talking about. But usually are done as a day activities. Usually in Kolebu Teaching Hospital is done on the ward and patient goes home the same day. Some even do it in the clinics. Dr. Hadi Mohammed, a neurosurgeon, Kolebu Teaching Hospital, Ewo Enkran, was Ura Kennedy, Rakan of Uriata, Yambre, former finance minister, and can you make to some fun in sense and a pumbiums and some noa, Ecoson, Omre Bew, Image Rembium, Magana, 80 Pew. Yeah, to have BM, yeah, to also be Nagana for most master any bill. Tia. Yankwa ngomasuamu na nyame ya domo a bosomin ne da etoso edu baako na kire se wukuada ebe yi yenuanom nkwada wonom ewo Jesus wo mo betwere omongoma edina se wo nso hwe a edinkan BC na ebehya se 11th ya wukuada na wonom awie bosomin da etoso edu enwotwe na West African Examination Council wayekefo ana ebu akonta ne nyina kama de aba na monta maso din said the muti ebibenwom no na mathematician yemubu kakra emfa emamo na waayekefo ekirem se wo mo aye krado papa na afi no enkwada etro candidate no wonom eye 603,228 na uhwemu a emema eye 297,250 ana emaiwe wo mu enso eye 306,078 na uhwe schools a we emaiwa okay ana uhwe schools a wo mo etroye ana umbe register ye no a eye 20,395 schools a wo mo etro sanso hwe no eno no na wo mo enkontabuo no ekiremu ese se wo de afidie no etoto afie etwa mu 2024 no eho a na kyeresa afidie no akwada nim wo hamu nchichemu enum akiripo adiokono enkono 5.99% se wo de toto afie etwa mu no eho a na kyeresa 2024 no enkwada a ebetron so hwe BC no na wo mo eye 569,236 na wo mo egba mane akiremu ese se wo hwe private schools no a emema a ewo mu eye 858 ana emanso eye 803 na omo kiremu se wo de toto afedada no ho a afi no private schools no a ombaaye no akwada nim wo ha mu nchichemu edonku no akiripo adua 9 enkono 19.4% wo de toto eye 2024 no ho a na eye 1,390 na empenifo nkotabuo mu omo ekiremu ese eye schools mako 2,237 examination centers baby a enkwara ne betro ensohwe no centers no eye empimienu ahanu aduasa enson na wo de toto eye afedada no ho na kire safi no so no akora nim kakra na wo mo ekiremu ese ana centers no mako edunum eno de ebewo regional capitals no eno no eye private candidate wo mo ana betro sa ensohwe ya enti se wo ba etrubia na wo de ama no na vi ono so wo de atonitirim enkrata pie montre so no emunsam no de edoso pa sa akwasu Japan nom nanso yabo no tofa ma mo na opani an nsa hyase eye JK Kapi wono ana ohwe enkrato so de ema wayeke emunsam eno no abusuafo yenko Ghana mrahye bedwafie bi mu na honorable Alexander Fejo Maken ena oye evutu mrahye bedwani wono dom kuma no ba no dini wose cameraman no mo ewo mrahye bedwamu ho no wo manu swade yakura wo mo ye bias ase wotini chese baabi a wote no wose ne nan ehempa buom enso ase na ho kire ne kakra nti ase oyi ni nan kakra so
cameraman for no chese o ma hyeda de camera no afa kire twa be fa ne nan no wayie se pani a wote braje bedwa mu no ya be twa ne nan no oho a kire aba be to a kire a ene ne da screen su kakra camera bedwa mu to bi ehunu se aleza afanyuma ke wayi ne mpaboa ato ba bi a chese ne na sisi fomu wo se da bi entwa yie kura na wono de wo ka cameraman for no mo braje bedwa mu ho no wo mu ntu wo mo hofo yenti sa pa de akodi kuwa ene obekeka na adwen pa de akire wo mo ntie ne na ne nya bere ne nkasa yi mu ne no ena honorable mama ayarga osori ye no se da bi a piafo we pa de wone honorable Alexander Fanyuma ke ya adwen a enye yie da biara da na camera be fa na ho na sa capture kakra na konkone ni wona okay continue. In this chamber we are politicians. The clerks at table they are not. So when we are doing our politics, we do our politics. I'm happy the clerk has just entered. The cameraman, when the majority leader was on his feet, they are only focusing on him. If a cameraman would deliberately take, when I've taken my leg out of my shoe, Mr. Jetro, let your cameraman know that if they want to play politics with a camera, we will not take kindly to it. Yes, Mr. Speaker, if they would now be taking our legs, why is it that when he goes to the majority leader, he's only focusing on the upper part of his body? I had taken my shoe off because my leg was hurting. You know, we sat down for a long time. My friend, the Honorable Minority Leader, is worried about his feet today. A few days ago, he was lying in front of Yoko with the feet on display for all Ghanaians to see. Mr. Speaker, a few days ago, he, not this cameraman, he removed his shoes and was sitting in plain public view and displaying his feet. Mr. Speaker, and he encouraged all his colleagues to also remove their shoes and sat on the floor, the tarmac. If you be no more disease. Brasha be dwam no. Na nsan ya chama wutumi azemba wa kontra no ma roro mpa boa no na sisi fom. Na te parliament na se ushu ayo na camera. Abe capture kakra. Wo se wo ntia se. We honorable mama ya rega dom kase no ba no dini. Won sumu aye. Ya wo de ma honorable Alexander Fanyuma ken ya wo no ye dom kuma no ba no dini. No wo se cameraman no. Wo mo de camera no aye politics. Camera twa no. Wo mo de aye politics. Yo. Ya to aso. Ye tuan so wasam ya samon masam sansam omaimu nsam nia ya nsam ye de mamu se kase ni mu ensam no nsia pa ho sima aduonum enum si obroma kaka o kase mu ena ye kokoko Ghana koko season no koko brand dura ene Ghana koko botuto koko no ana ne ode agu ho na bibi e friend syndicated loan no sabosia no na waje na aboa mo anya bi e de ama woni a wo hyase a koko enyumakuo no no mo so de akototo koko no aba na wo trata 2024 2025 season yi de koko season yi de syndicated loan ya carry free say senkokoje sa loan no a enke emfaso a anase interest e beba beda so no enka mawu movement ka Ghana obia enamo mawu adayi a syndicated loan no yekoje ye no ensi hu no eda so no eye bagayam Dr. Randy Abe acting CEO Emma Ghana Cocoa Board. There's something happening with the LBCs, especially the indigenous one, which has to do with the fact that we are not doing the syndicated loan. Because you know the L25-26, 26-27, I don't know. For 25-26, we are not doing the 60-40 with the buyers. So it's the reason why I went to Europe and North America to meet the buyers and all that. Under the syndicated loan, Cocoa Board creates what he calls the seed money. And this seed money is what is given to the LBCs to go and purchase the bean. But 24-25, no syndicated loan, so no seed fund. No, this is dinner to syndicated loan, no much chama 1 year. Over to Toko no, na fe na was 3 billion and yebejiano, Kebetia 3.5 billion Ghana citizens. And for one to Coco near Kono, yes, you could for one say free. A man say Jasso, Nese Yakoja Aboka. Yantwa kasebono eso na ye ba santemantemu a ye kokumawu bodomase se wo kan asantefo ngoma etirenum enyimu aduokron no a
was sister aboa kwakuo wo this runs or sa be di form a aya na wotwe pa na pampem se mo be kai aban sesa ayi na ehu be hia se Ghana de ye to abawi a winner takes all ndc na be wini a ene obi anko fie na ndc fo nko na mra ebeto twa se school fee di no ye di ama enkrofo bi a ndc fo no susu se ya mfa ama party ne ma wo mo ye campaign ti ene oduru kuma ubodoma se a emema ne mai ka bom mu ye bo ensem bom paye a emema na wo party mu no party mu mpanifo emema no wo mo twonro ema no nso a wo mudu kuntunto nsuom se duade wo mo buru bi papa ana wo mafu nhyɛ ene enuade wo mo buru bio ene wo mu twa amo ahodo kon mponche tikoi enwan tikoi wo twaye twantontom ene se party ne mu mpanifo esisi wo mo a wo kuma ubodoma se efiri se ma wo mo wo ndc no mu wo kuma ubodoma se ho no o kyerɛ sɛ wo mu ni mu aduane ye wo mutimi kwa de abebie eye nkwan na wo masrani anwa wo mutimi de kyerɛ sɛ aduane on ba bia no kama so ahu pentia pɛprɛfrɛfrɛ mu a wo mutimi ya ma kyerɛ sɛ kokokura no wo di dt kama wutimi de pɛ twitwa pɛ nyina egu tea mu kyerɛ sɛ aduane no mu nimye na wo mu kyerɛ mu sɛ emai wanim saade we nyina ye na ɛbaase ɛkyerɛ school fee di no a na wo mu de ya ama wo mu bi ɛwa bra campaign no nso no kuma wo bodoma sefo ma wo mo boa papa tigu nwuram campaign na no ana kwadwobu adi wo ye polling station organizer ene ye mepacho mo amohwe video ni bie no we ne ka ne say videos and pictures of ino gang na kira say wo hwe wi wani nso a enye yie wutim so odwan no wo hunu sese kan ya se ano hweta wo pe kwa kura tie adwane na nso obua kwabra na yire ne kon wo ye da uti be kon ne ba ne sa no a na hemba kwabra ne nso adia ene ye wodi wodwantene a wotua dua fitaa ekwo nwuram ene se wo gu nsan broni nsa hyenapo ibia kyese Ghana ha de ye gu nsan masase ya waburu se sram na sase trophy anko trophy kura dada ne nsam a waka nyina no ene se sa party ma aye campaign na edru school feeding contract so ye de akoma nkrofo bi a waanya campaign ne de ene NDC mpanimfo mafunua na no na de ne sesa aye e ma mpanimfo asa o madwen sesei kumawu ene bodomasefo ma NDC fo no wo monya duan ne bi enoa contract ne de ama wonom ana papa ya sa benwura mu a wo gu nsa se eduabo a wo boye ni nyina no wo bona dane wo reverse otwa ne U10 wo twifirim kese wadane mo mientie no kre duabo no e bai be na otweme ense kwa ne boso ne so ni ti mpanimfo so hyase etu ho na mo bia ye se obi a mama na appointment letter bia so na ye dwuma bia o maje e de afiri ne nsem okay nti omo behwe no matena siasa e de ho dwuma foforo je no achi human organizers akọ meeting kuma na ko ba se omo se tese ye ma omo emu 10% ma region no ene national efa ye de ka kire omo se we ye 10% de see a man benya biaye no na ehia ye nti another day no sa akọ meeting oba no se omo se 10% ni sha nti ji so mo ye no 20 ene ye ka se no 20 de e too much e do so do cross man na wa ha no omoso dos nko aje mu 20% dia na ka me ayese kweyesi no so no me sa kasa ma omoti ase a ekoye 10% police am na nanom am fa huna bia ma me so NDC mpanimfo na na tena ase adwene huhu se enne anase tena ewe se man start ye aduane no mankwala no so akoye nyina ye japade no na we se ye dwene omoso so mukom enti de yakoba ye ne se 10% na ekodi region fo no ho okre ne nyame anim ni ebi mu wo ho school bi wo ho a omode ma nipa bi a omoye akoko omoye NDC fo ometima start ye aduane no na ate se yadane duane ate se omutimi nwura kuro nu emanu aduane no se de wafa jene kura wo pa pa obuduane ya na ne ntimi twa jene nu no kre sa pepe na tie enti abusia eba na yo enti weni ye kwadwobu adi wo ye ayi polling station organizer ma NDC wo kuma wo bodomase na mu say esi awa odi ani mo no enti on be chare wonso bi abo on be chare meduma we friend communal case we communal case o manage just wa mama ayamwa ho kire no kwa Jane na me baby one can we Jane na me baby one can oh
ai wi agede wa chi odwa kwagina nwuram ne ma me ni ho ne papa no de sika ato ne wure ho a wu ri agba wu ko bonti yema ba bi kro okoto omukoto no free yen so dia ne dia no sa kai ma se me dia ne dia no obi be pe e be pa ne ba de ba ho ofe pa obi be pe odwa wura ne ba e ba ne bo an ho ofe pa wo ba mi ti odwa ne kwa wuni bi baby odwan baby ofri kro obu na bedu we say respect pa o ma say ne life kwa o ti say baby o ti adwara ne fefe wife defda ni say baby ofri no hojo tira say miensie so nie nkokun in fact we saa de a omode ye nwan na ma mponchen asode ngokuro ma no say say aponchen asode ko ba kika bia kira wo de kwa kokuna wosi gogo ngomu na ya ko ana afuru gogo si jowe ana aponche so ahum one trauma am fase kan to ni ko mu di yo wono ebeka 1 second wono ebeka 1 minute am wa wukura na so obedi wa hene e wo dasane ko ho ansa enso he odwan wo gira ho di ayeku no ya ho brasi ya fon no abu ja fo di go mesi na fro no amo mambo mu di akasa tenti na say 20 hwe anu so bobo no to kama pa odwan de no fe ashimi o divine mercy cosmetics erika cosmetics na fre wo no ya no akwa shop yo o mungu ni na e papa do de sra na so ben ni nyina betu ase obu ono mu awahyehe egu no yede bi firi US na UK aba wadawro makọ ne kwa shopping wate empaboa no papa ntade papa bi adum business anoche plaza 0553457200 0553457200 bosha ba so de wo frɛ wo a wa nim sɛ ɛyɛ papa cables papa home appliance papa afie ni ho ye ade atum nti wa wani tua say Instagram ne TikTok nyina ne nam wo kwa bosha electricals wo nsa aba no wa hwe bi de wo pɛ no wo beba ne sum ha me kam kyerɛ wo enkania papa bi cables papa bi energy commission for de o ma gye atum dada ɛyɛ adum ha ya kagetia pizza dan foforo no a mu ɛne yɛwɔ saa nso ɛna ntia ta akofo dan nim no ɛwɔ prisons wɔ no anasɛ ɛyi pizza to no sabe kan na prisons rara ba ata de ɛyɛ Bosheba Plaza 03220 30838 0536 095966 yedi nkomo na de atia nso ne sɛ kame ɛna ɛfrɛ wo no wo pɛ ba bi akɔware akɔyɛ aware no ho nkrata asɛm okɔ register wabare a ɛyɛ Kumasi Metropolitan Assembly nche kame marriage registry hɔ no ɛna wodi wani bekyerem ɛwɔ Rotary Park yɛyɛ hɔ no ɛkyerɛ sɛ office baako pɛ ini bi wɔ baabi abi mo bi kɔkyikyim nsa yɛatran foforɔ wa na deɛ bɛ da bi yɛyɛ hɔ no nko a Rotary Park wo ba yɛ ne ɛbɛhwɛ abo bibia da yɛ fa awadeɛ ho no fa bɛda yɛ ne yɛnkyerɛ wani so kama ahoma no koragye 0592 565 959 0592 565 959 yɛde asidani bi ama Faith Homeopathic Clinic Faith wɔsi tutu gyidi anamo ɛbɛgye wayaresa so wɔ gyidi sɛsi na pia ba ayaresa bɛyɛ wodia say stroke awɔ ho nsɛm fibroid diabetes pressure na mu yadeɛ stomach ulcer asthma ntishewa apostle ɛyɛ Faith Homeopathic Clinic yɛtu gyidi anamo kɔgye nnuro nketewa ɛde gyidie ɛnom nnuro nketewa no ɛma ne sa yɛn yadewa akɛseɛ ahenema kɔkɔ bi 18 mu 0246 728 675 0246 728 675 0556 272 671 wɔyɛ adwuma dwada ekosi ne menenda medie na si they say yare ne die na esi kire yare kan so 100.7 we obi wa diabetes baba obekasa ne yare anim ebusia me yamfa won call promise eba enadwumre me pacho wo pe habenro de FDA agiatum na gaftram enso agiatum a na wodi wani akyerem ewo promise heba me pacho won atena yekase no ewo Oyerepa FM ene Oyerepa TV ya bro santintin ase ewo Edom prisons runabout na fe won set mark and dodo se wo pe ba ko mienu miensa de atopo na chi na wodi abo defense se Italy for captain Fabio Cannavaro abowrem ana sa opa dodo nso a opa ne ka ma ankrema ene me pacho grawa man so abowurem bo brapa wo sabetima ka bi wo ba na kire se wo ne antivirus di nkomo ma menes no ne tuntum de efe pam enti promise heba ho no frɛ 05355
44681 na eyen kai bo mukuta bia na yan fa boyen ena ma menkoi funeral captain enti weni ye na watch that 1 week one a wate ayi paso Elizabeth Ofori aka Miss Poma woye GTP distributor e Okogyeabour Dubai na chese mo a mo pa GTP ntoma no on na chese we distributor yo ana berema ya Ofori ono so ye MD BY Transport enso Kumase na omo drive ko hemfa ana opani Kofi Ampoma woye busua pani e wo bompata wani abusua nkae nyina na di awerɛhoɔ wosuo ni agyaadwo si ayie sɛ wɔnom nua bɛma wɔnom wɔfa ase wɔn bibia kwabena asamoa asi edu wɔnya mfinhyia no aduonum 50 ɛwɔ atiasefo asase ɛso yɛ kasa yi kwabena ɛfra ntoma ne tenten mu a wato ayanom ɛwɔ ansiadoɔ na ayie no ho hyehyɛ ne sei na teɛ nyame yɛ adom a June bosomin ne da ɛtɔ so edu emienu ɛya wada ana wɔn ebedi na wɔtweda no na ɛbɛkɔ so ɛwɔ Ginyase opposite Kumasi High School transformer bus stop hɔ nom a efie a ne GPS address no ɛyɛ AK 379-7035 anɔpa no nsia ɛkɔpem anwummerɛ no nsia ana obedi na wɔtweda no nti wo ba na wayɛ ne saa nso ɛde ama yɛn kwai iPhone kwanta na yɛhunu iPhone bi na iPhone no a yɛhu yɛde aba Oyerepa ha no nipa no si iPhone no hunu no last week yawada no etwa mu no anadwo no nso empɛ mu ɛna ohunu iPhone no na iPhone no wo iPhone ayira no aba abɛhwɛ no a describe na waje in fact enye iPhone 14 Pro ni ayi bi ɛwɔ form kakra enti bra na be describe na je sɛ iPhone 15 16 11 Pro ni ade ayira enye no a emom no ɛwɔ form kakra enti uba no abɛkyerɛ ɛyɛ 0244 415 722 0244 415 722 0244 415 722 and abeba Oyerepa FM any TV no aba describe na waje wade abusuafo yɛ sɔre akɔ ɛkyɛkyɛ mu nyinaa kwan no atene yɛ kɔ akɔda sister mackerel ɛyɛ owura adwuma bɛtu ɛna ne bia ne wɔfa ase ne Yvonne okay enti Yvonne mackerel Yvonne sadi Yvonne fo no wo tie yɛ papa Yvonne wɔfa ase yɛgyene so Yvonne a wɔno so abi yɛ udu ɔmo office wa adwuma bɛtu ɔmo branch baako a ɛwɔ adum pampa so ha no a nti Yvonne adwuma efo no nyinaa anti Yvonne mackerel no yɛ ɔde so no wɔfa ase yes so sɛ ne wɔfa ase sa emu ɔmo sɛ Piesie deɛ ɔkɛ Matias sɛ ewiase wobɔ ɔbrɛ yi a ukura bakora atwere ɔde egu ho wobɔ ɔbrɛ yi a ukura bampo na ho mpo na betumi adi ukura babro dabi wabɔ ɔbrɛ yi no ukura bakora atwere ɔde egu ho nti kama oh yes did always gani grandma ya born border na lukura ko fie okura utimi bɔ na samna ne ya be kai ko du akɔfɛ kakra ko di ojo asi buo mu a okay ni ka sa ojo srim girl fa ne bo say pe ojo gentleman pe ojo sintawie osikete osikwantima ko tia momo grandma ya afonjo titi tata a ni sude we have on my bye eti àwọn àtẹ̀ntẹ̀ ó ń pọ̀ mi ẹ̀ ń pọ̀ bi ara. mo yà wọ́n fẹ́ mo microphone so. ẹ̀bùsọ̀ yàbọ̀ ẹ̀mpẹ̀dí àtúrà ṣe ètò àṣọ. wáyé ẹ̀yẹ. àbájọ mi ní ìdènà Asante so àbá mi fẹ́ Oyerepa FM. Hey, you guys get the fuck out of here. The case is the fucking